The heart omutima as a foundation, ng'omusingi as a costly stone. nga ejjinja ery'omuwendo. Today, Olwaleero, this morning, amakya ga leero, I was somewhere. mbadde nina wendi. You know those places, you sit in a place Omanyi bw'otuula mu kifo and everything around you is shut. nga buli kintu ekikwetoolodde kigaddwawo, And you go in a realm n'oyingira mu bwengula as if no one is there. nga wasirifu nga Everyone waliwo has disappeared. nga buli muntu The people are there, abantu the people are talking, boogera, the people are doing their business, bakola bizinesi zaabwe, but you are not there. naye ng'ate gwe toli nabo. Has it ever happened to you? Kyali kikubaddeko And you are with the Lord. ng'oli ne Mukama. So I was in a place Mbadde mu kifo and I was away from the place. ng'ate si kiriimu, The Lord was telling me about the costly nga stones Mukama ambulira ku mayinja ag'omuwendo and the new heart. n'omutima omupya. It began like a question. Kitandise nga kibuuzo, How do I nnyinza ntya cultivate? okukabala? How do I Nnyinza ntya host okutuuza this new heart? omutima guno omupya? What is the process? Nina kuyita mu ki? And the Lord began to speak to me. Mukama n'atandika okwogera nange, I knew what he was saying. I could not remember. nga kyategeera nkitegeera naye ate nga sijjukira. Kyangamba What he was telling me, nga sijja bijjukira ng'abyogera nga sijja bijjukira. he was telling me but I knew I could not remember. And I was not with my phone. Ate simu sibadde nayo, My phone was in a car. simu ebadde emmotoka And my iPad. ne iPad. And the only thing that was available here Ekibaddewo awo was a table serviette. kabadde ka Soviet. So I got it, Ne nkafuna this serviette. ka Soviet ako nga bw'okalaba. Now this is the prophetic message. Buno nno obubaka bwa bunnabbi. This is a script. Obyo bubaka, This is a script. bubaka. It may be like to turn out like thousands of messages. Kisobola okuvaamu obubaka nga 10 na 10. I told someone, give me a pen. Ne And I began writing ntandika okuwandiika what he was telling me about the foundation, kyabadde aŋŋamba ku musingi, about the costly stones. ku jjinja ery'omuwendo. There are many, but let me give you what applies today. Bingi naye kankuwe ekyetaagisa ku lwaleero. It was saying right foundation. Ng'agamba wandiika misingi. And say now the heart N'agamba omutima as a costly stone of the foundation. nga ejjinja ery'omuwendo ery'omusingi. How do you host such a new heart? Omutima bwe gutyo ogubeezaawo. He said to me, N'aŋŋamba consecration worship. okusinza kw'okwawulibwa. And this is what it is. Kye kino kye kiri. It's a mode of waiting Ngeri ya kulindirira. when the human spirit Omwoyo gw'omuntu melts away like snow, bwe gubeera nga gusaanuka okuvaawo ng'omuzira at the appearance of the radiance of the divine spirit. ng'omwoyo gwa Katonda ogwakaayakana guvuddeyo. And the statement was Ekigambo kibadde nti worship okusinza without an agenda. ogutaliiko kigendererwa. Okutaliko program. Ogutaliiko program. Nanganti go and tell my people Genda ogambe abantu bange, bankolerengayo okusinza let them worship me, without an agenda. nga tebalina programu yonna ndala. And through that consecration worship, Okuyita mu kusinza okwo okw'okwawulibwa, the light, the brilliance of my light okwakaayakana will okw'ekitambala cause kyange their spirits kugenda kuleetera emyoyo gyabwe to melt in my spirit. okusaanuukira munda mu mwoyo gwange. And then when that happens, Ekyo bwe kinaabaawo, that water amazzi ago
will host the new heart. mu gwo omutima omujja mwe gunaatuula. Worship Okusinza without agenda, nga tekuliiko program, without a time limit, nga tekuliiko budde bwa kkomo, without a program, nga toteeseteese nti tukoma kati, without a presentation, nga tekuliiko nti tunaakikola bwe tuti, without a song. okutaliiko luyimba, Worship without agenda. okusinza okutaliiko program. And he was saying to me, N'aŋŋamba, tell my people gamba abantu bange to do worship without agenda. basinze awatali program. Periodically to offer me a moment, Bampengayo ekiseera, a day, olunaku, a week, sabbiiti, when they just come. bwe bajja obuzzi Worship without agenda. ne basinza nga tebaliiko kkomo. See, not like long, but without, we don't know when we finish. We don't know, we don't have in any agenda. And said that's the worship N'agamba okwo kwe kusinza that is truthful. okw'amazima. That's the worship Okwo kwe kusinza that's truthful. okw'amazima. And this morning, Amakya ga leero I found you here mbasanze wano practicing that. ng'okusinza okwo kwe mulimu okukola. Are you ready Weeteeseteese to be part of the waiting? okubeera ekitundu ku He kulinda. said consecration worship Agamba nti okusinza is a mode of waiting. ngeri ya kulindirira. It's a mode of waiting Ngeri ya kulindirira. when the human spirit Omwoyo gw'omuntu melts away like snow bwe gubeera nga gusaanuuka at the appearance of the radiance of the divine spirit. omwoyo gw'obwakatonda we gulabikira mu kwakwa. In other words, the spirit of God omwoyo wa katonda mu ngeri endala comes like a heat ajjanga ebbugumu and slowly begin to melt your spirit. n'atandika okusaanuusa omwoyo And gwo. as if there is a water formed Kati ne wabaawo amazzi and the new heart is planted. omutima omupya ne Then the gusimbibwa. new heart takes root omutima omupya ne gufuna in emirandira that glorious water. mu mazzi ago Then it ag'ekitiibwa begins to grow ne gutandika okukula into a tree of life. okufuuka omuti ogw'obulamu. I don't know if it's making sense, Simanyi oba kikola amakulu but when I was receiving it, naye bwe mbadde nkifuna it was like something melting me. kyabadde nga ekintu ekisaanuka mu Because nze. like the Lord telling me, Nga Mukama ŋŋamba when I was calling you bwe nali nkuyita for consecration, okwawulibwa this is what I meant. kino kye nali ntegeeza, This is what I wanted. kino kye nali njagala, This is what I was telling you. kino kye nali nkugamba. Worship without agenda. Okusinza okutaliiko I had to remove you from the city nali nina okujja mu to kibuga take you to a place kutwale mu where I will worship without agenda, onoosinziza without it's time to go, without someone is calling me, and just there, ng'oli awo a mode of waiting. ngeri ya kulindirira. Can we try it for some time? Can we try something? Tugezeeko Can we do something right now? tubeeko kye tukola kati Until okutuusa the light of his radiance ekitangaala eky'okwakaayakana melt your spirit. kibeere nga kisaanula And omwoyo your gwo. spirit has melted in his spirit. omwoyo gwo gusaanukidde mu So mwoyo it's gwo. one compound now. Kati kifuuse ekintu kimu. And then he plants the new heart. Olwo asimbewo omutima omujja. And then take root in that glorious water. Olwo mu mazzi ago ofune emirandira. Where is the man? Omuntu ali ludda wa? Where is the woman Omukazi ali ludda wa? who will worship Anaasinza without agenda, nga taliiko, without motive, nga talina kigenderero, without anything but worship, nga tewali kintu kyonna wabula okusinza, without a program,
nga tewaliwo program, without even expecting a reward, nga tasuubira kuganya, without even expecting anything from nga God. talina kyasuubira kuva eri Just Katonda, wabula worship. okusinza. Just. He said to me, Ngambye when I called you for consecration, bwe nakuyita okwawulibwa, that's what I wanted. ekyo kye nali njagala. Even I told others, Nagamba n'abalala just worship. kusinza. Let's do just worship. Leka tusinze businza. Just worship. Tusinze businza. Not a program. Si program. Not a program on TV. Si program ku TV. Not a program in Si church. program mu kanisa. Not a show. Si show. Just worship. Kusinza businza. Just worship. It's the foundation. Gwe musingi. Just worship. Kusinza businza. That's the consecration he was talking about. Kwe kwawulibwa kwe yali We didn't understand it. twali tetukutegeera. We are 500 days Tulina in the journey, tulina ku itaano mu but we did not understand it. tetwakitegeera. We thought it was meant a conference. Twategeeza We thought he meant a meeting, lukuŋŋaana. but he told me I meant Yagambye nali ntegeeza worship without agenda. okusinza okutaliko program. Would you come before the Lord now? Onojja mu maaso ga Mukama kati Worship without agenda. osinze nga toliko program. Zaladidi. Lord, I give you my heart. Worship without agenda. Okusinza okutaliko program. Worship without agenda. Okusinza okutaliko program. Just worship. Kusinza businza. That's consecration worship. Kusinza kwakwawulibwa. And the divine light Ekitangaala ekyewa Katonda shine, kyakayakane, shine, kyakayakane, shine. kyakayakane. Oh, until Okutuusa you melt in his nga presence. mu kubeerawo Azaladia da da da. osaanuuse. Zidididi anta da 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 da. Without agenda, Nga tewaliwo program, without anything. nga tewaliwo kintu kyonna ky'oliko. Somebody in your office, somebody in your car, Omuntu omu mu ofiisi yo, mu mmotoka yo, somebody in your house. omuntu omu mu nnyumba yo. This repentance means just worship. Okwenenya kuno okutegeeza kusinza businza. Just surrender. Just yield. Weeweeyo bwewi, You just surrender. weeweeyo bwewi, You just surrender. weeweeyo